আচ্ছা, আজকে আমরা চ্যাপ্টার 11 পড়ার কথা, তাই তো? ট্রাবলশুটিং মেথোডোলজি এন্ড রিজলভিং কোর হার্ডওয়্যার প্রবলেমস, এটা পড়বো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, খেয়াল করেন এখানে শর্টলি জিনিসটা লিখছে, যে কোনো একটা প্রবলেম সলভিং এর জন্য। আমার স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে, তাই না? জি ভাই, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এখানে খেয়াল করেন, গিভেন এ সিনারিও অ্যাপ্লাই দ্য বেস্ট প্র্যাকটিস মেথোডোলজি টু রিজলভ এ প্রবলেম। যে কোনো একটা প্রবলেম হইলে প্রবলেমটা সলভ করার জন্য, হ্যাঁ, বেস্ট প্র্যাকটিস মেথোডোলজিটা বলা হচ্ছে আর কি। এটা বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় আসে বা ভাইভাও জিজ্ঞাসা করতে পারে। হ্যাঁ, প্রথমটা হচ্ছে মানে আমরা একটা প্রবলেম হইলে প্রবলেমটাকে কিভাবে সলভ করব, বা কমসে এ প্লাসের ভাষ্য অনুযায়ী বা কমসে এ প্লাসের ডকুমেন্টেশন অনুযায়ী কিভাবে সলভ করব, এভাবেও প্রশ্নটা করতে পারে। প্রথম হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য প্রবলেম। আমাকে প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, অর্থাৎ এখানে ট্রাবল শুটিং ইস্যু নিয়ে কথা বলতেছে। আপনি একটা অফিসে জব করতেছেন আইটি এক্সিকিউটিভ হিসেবে। এখন প্রবলেম তো অ্যারাইজ হবে, টেকনিক্যাল প্রবলেম গুলো অ্যারাইজ হবে। সলভের জন্য আপনি কিভাবে কাজ করবেন সে কথাটা আসতেছে এখানে। হ্যাঁ, তাইলে প্রথম হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য প্রবলেমস, প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে এস্টাবলিশ এ থিওরি অফ প্রবাবল কজ। এস্টাবলিশ এ থিওরি অফ প্রবাবল কজ, প্রবলেমটা যেটা হয়েছে সেটার উপর ভিত্তি করে আপনি একটা থিওরি এস্টাবলিশ করবেন। কোশ্চেন দিস অ্যাভিয়াস, ঠিক আছে? এটা আরো ডিটেলস পড়বো আমরা, হালকা করে আগে একটা আইডিয়া দিচ্ছি। 3 নম্বর হচ্ছে টেস্ট দ্য থিওরি টু ডিটারমাইন দ্য কজ। একটা প্রবলেমে আপনি যেটা পাইলেন সেটা সলিউশনের জন্য আপনি একটা থিওরি দাঁড় করাইলেন, আমি এভাবে এটা প্রবলেমটা সলভ করার জন্য চেষ্টা করব। হ্যাঁ, আমার স্ক্রিন কি এখন দেখা যাচ্ছে? ভাই, আই থিঙ্ক ফ্রোজেন হয়ে গেছে, জাস্ট প্রথম স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে। ওইটাই মনে হচ্ছে আমি। আচ্ছা। দাঁড়ান।
এখন মনে হয় আসছে, এখন আসছে, দেখেন তো। জি ভাই। আচ্ছা, দেখেন এই কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিভিন্ন ভাইভা পরীক্ষাতে জিজ্ঞাসা করে, মানে কমার্শিয়াল টপিকস অনুযায়ী বা কমার্শিয়াল মতামত অনুযায়ী একটা ট্রাবল শুটিং সলভের প্রসেস স্টেপ গুলো বলো। তাহলে স্টেপ হচ্ছে 6টা। আইডেন্টিফাই দ্য প্রবলেমস, সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে এস্টাবলিশ এ থিওরি অফ প্রবাবল কজ, থার্ড স্টেপ হচ্ছে টেস্ট দ্য থিওরি টু ডিটারমাইন দ্য কজ, 4 নম্বর স্টেপ হচ্ছে এস্টাবলিশ এ প্ল্যান অফ অ্যাকশন টু রিজলভ দ্য প্রবলেম এন্ড ইমপ্লিমেন্ট দ্য সলিউশনস। আচ্ছা, পঞ্চম স্টেপ হচ্ছে ভেরিফাই ফুল সিস্টেম ফাংশনালিটি and if applicable implement preventive measures. 6 হচ্ছে document the findings, actions and outcomes. ঠিক আছে, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ডিটেলস আছে এখানে, আমরা এখন একটু ডিটেলস দেখি। আচ্ছা, এখানে অর্থাৎ ইউজিং দ্য ট্রাবল শুটিং বেস্ট প্র্যাকটিস মেথডোলজি, ট্রাবল শুটিং করার আগে বেস্ট প্র্যাকটিস মেথডোলজি কি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি সেই জিনিসটা এখান থেকে পড়েন তো। নো ম্যাটার হাউ স্কিল ইউ মে বি, এটা একটু পড়েন। No matter how skilled you may be at troubleshooting, always consider corporate policies, procedure, and impact before implementing any changes. Don't perform any actions that would get you or the user into trouble or that would otherwise cause harm to the company. হ্যাঁ জি, When, এরপরে হয় ট্রাবল শুটিং। when troubleshooting, you should access every problem systematically and try to isolate the root cause. Yes, there is a lot of art to troubleshooting, and experience plays a part too. But regardless of how artful or experienced you are, high hazard troubleshooting is doomed to fail. Conversely, even technicians with limited experience can be effective troubleshooters if they stick to the principle. The major key is to start with the issue and whittle away at it until you can narrow it down and pinpoint the problem. The often means emulating or verifying the obvious. Although everyone approaches troubleshooting from a different perspective, a few things should remain constant. আচ্ছা, এখানে এখানে প্রথম যেটা কথা বল, নো ম্যাটার হাউ স্কিল ইউ মে বি এট ট্রাবল শুটিং, এটা কোনো কিছু ম্যাটার করে না আমি কি পরিমাণ স্কিল, একটা প্রবলেম তো হবে। হ্যাঁ, আর আমি খুব এক্সপার্ট, যে খুব এক্সপার্ট সে খুব ভালো ট্রাবল শুটিং করবে, ওই রকম কোনো ইস্যু না। হাউ স্কিল ইউ মে ট্রাবল শুটিং, অলওয়েজ আমি স্কিল বেশি হই কম হই, এক্সপার্ট হই বা নবীন হই নবিশ হই, অলওয়েজ আমাদেরকে ফলো করতে হবে যে কর্পোরেট পলিসিস প্রসিডিউরস। কর্পোরেট পলিসিস ব্যাপারগুলো এখন সামনে আসবে। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, অফিসিয়াল যে কোনো কাজ অফিসিয়াল মেথডে কি করতে হবে। আমি পার্সোনালি চিন্তা করতেছি হ্যাঁ কাজটা এইভাবে করলে ভালো, কিন্তু আমার চিন্তা যদি অফিস ম্যানেজমেন্টের বাহিরে চলে যায়, বাহিরে হয়, তখন সে কি হবে না, কর্পোরেট কালচারের জন্য ভালো হবে না। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট আসে, ক্লায়েন্টের বিভিন্ন প্রবলেম হয়, এখন আমরা পার্সোনালি এভাবে কাজটা করে দিলে মনে করে সলভ হয়ে যায়, কিন্তু তারপরও অফিসিয়াল রুলস এর বাহিরে যাই ওইভাবে কি করা যাবে না, সলভ করা যাবে না। অফিসিয়াল প্রসিডিউর ফলো করে কি করতে হবে, সলভ করতে হবে। বুঝছেন? মনে করেন আপনি এখন কি করতেছেন, আর&ডি করতেছেন অফিসে বসে, খুব অ্যাডভান্স একটা জিনিস নিয়ে
গবেষণা করতেছে, ঠিক আছে, বা অফিসের কোন একজন সিনিয়র আপনাকে কি বলছে এটা বলছে, এন্ড অফিসের ওই কোম্পানি এমডি বা সিইও আসে আপনাকে এই মুহূর্তে অন্য একটা কাজ দিয়েছে, এন্ড আপনাকে কালচার বুঝতে হবে, কর্পোরেট কালচারটা বুঝতে হবে। এখন কি আপনি প্রেজেন্ট সিইওর কাজ করবেন না আপনার এমনি ইমিডিয়েট সিনিয়র বসের কাজ করবেন? আপনার ইমিডিয়েট সিনিয়র বস আপনাকে একটা কাজ দিচ্ছে, হ্যাঁ, সিইও আসে একটা অন্য একটা কাজ দিচ্ছে। এখন আপনি সিইও কাজটা খুবই সস্তা, মানে খুবই খুবই নর্মাল একটা কাজ, যেটা 5 ঘন্টা পর 2 দিন পরে করলেও কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে ওই কাজটা আপনাকে কি করতে হবে, সিইওর কাজটা আগে করে ফেলতে হবে, ঠিক আছে। তো এই ব্যাপারগুলো একটু কর্পোরেট কালচারের ইস্যুগুলা, এগুলো প্রায় সময় ফেস করবেন, এগুলা পৃথিবীর সব যে দেশে থাকে, ঠিক আছে, ওই ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আরেকটা সুন্দর কথা বলছে, the major key is to start with the issue vital until you can narrow it down and pinpoint the problem. প্রবলেম অনেক ধরনের হইতে পারে, এবং এই প্রবলেম আপনি আগে কখনো সলভ করেন না এরকম হইতে পারে, বা প্রবলেমের সাথে আপনি পরিচিত না এরকম হইতে পারে। মানে আমাদের টার্গেট হবে এটাকে ন্যারো ডাউন করা। একটা এই প্রবলেমটা অনেক কারণ হইতে পারে, তাহলে আপনাকে একটার পর একটা ন্যারো ডাউন করতে হবে, এটার কারণে হয়েছে কিনা সে টেস্ট করতে হবে, ওইটার কারণে হয়েছে টেস্ট করতে হবে, একটার পর একটা ন্যারো ডাউন করে পিন পয়েন্ট আসতে হবে, পয়েন্ট প্রবলেমটা কেন হলো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে এরপর এখন ওভারঅল একটা পার্সপেক্টিভ দিচ্ছে আমাদেরকে, এই 3টা কাজ আগে করতে হবে যে কোনো জিনিস ধরার আগে। আর এই 3টা পয়েন্ট আমরা একটু পড়েন। Creating a backup. First, always back up the data before making major change to a system. Hardware component can be replaced, but data often can be. For the reason, always be vigilant about making data backups. Be sure to violate your backups by performing a test restore after you set up them. The only thing worse than not having a backup is thinking you have a backup, only for it to fail. Prioritizing tasks. Second, establish priorities. One user began being unable to print to the printer of their choice isn't as important as floor full of accountant unable to run payroll. Prioritize every jobs and escalate it or de-escalate as you need. Documenting your process. Third, but perhaps most important, documents everything, not just that there was a problem, but also the solution that you found, the action that you tried, and the outcome of each. In the next few sections, we will take you through each step of troubleshooting process. আচ্ছা, এখানে 3টে পয়েন্ট বলছে, হ্যাঁ, ওভারঅল 3টে পয়েন্ট বলছে। হ্যাঁ, প্রথম হচ্ছে ক্রিয়েটিং মাই ব্যাকআপ। আর এখানে আরেকটা সুন্দর কথা হচ্ছে, হার্ডওয়্যার নষ্ট হয়েছে এটা আপনি রিপ্লেস করতে পারবেন, কিন্তু আপনার ডেটা হারাই গেছে আপনি তো এটা রিপ্লেস করতে পারবেন না, ঠিক আছে। একজন আপনার অফিসের সার্ভারের কোনো সমস্যা হয়েছে, এন্ড সার্ভার আপনার নতুন অপারেটিং সিস্টেম দিতে হচ্ছে, ওকে, বা সার্ভার নিয়ে আপনি কাজ করবে। এখন কাজ করার আগেই আপনাকে ব্যাকআপটা নিয়ে ফেলতে হবে। আমি এখানে আরেকটা কথা বলছি যে ব্যাকআপ আপনি যে নিতে পারেন এটা আপনি টেস্ট করে ফেলবেন। কি করে ফেলবেন? আপনি ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টে বা বিভিন্ন আগে, মানে অকারেন্স ঘটার আগে, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আগে আপনি কি করে ফেলবেন, নিজে নিজে ব্যাকআপ যে আপনি নিতে পারেন, ব্যাকআপ যে রিস্টোর করতে পারেন, এটা আপনি নিজে টেস্ট করে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা হাই করে রাখবেন, ঠিক আছে। এরপরে গিয়ে আপনি কি করবেন, যে কোনো একটা লাইভ প্রজেক্টে আপনার যে কোনো প্রবলেম হয়েছে অফিসে, তখন গিয়ে আপনি ব্যাকআপটা নিয়ে ফেলবেন আগে। এরপরে গিয়ে আপনি জিনিসটা ধরবেন, কাজ করবেন। আপনি ব্যাকআপ নিতে পারেন না বা ব্যাকআপ নেন নাই, এমন সময় আপনি হার্ডওয়্যারটাকে নতুন অপারেটিং সিস্টেম দিতে গেছেন, দিতে গেলে কি হতে পারে, সমস্ত ডাটা হারিয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, এরপর এখানে প্রায়োরিটাইজিং টাস্ক। হ্যাঁ,
প্রায়োরিটি দিতে হবে। এখানে যেটা বললো, একজন এমপ্লয়ের প্রিন্টারের সমস্যা, আপনি ওই প্রবলেমটা দেখতে গেছেন, আপনি ট্রাবল শুট করতে গেছেন, এমন টাইমে পেরোলের পেমেন্ট রিলেটেড আরেকটা সমস্যা, পুরো অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট ফ্লোরে পেমেন্ট নিতে পারতেছে না বা ক্লায়েন্টকে দিতে পারতেছে না, তাহলে আপনি কোন কাজকে প্রায়োরিটি দিবেন? ওই একজনের প্রিন্টারের প্রবলেমটা প্রায়োরিটি দিবেন নাকি টোটাল ফ্লোরের পেমেন্টের ব্যাপারটা প্রায়োরিটি দিবেন? এখানে প্রায়োরিটির ব্যাপারটা, কোন কাজে প্রায়োরিটি পাবে সেই জিনিসটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, রিয়েল লাইফে। আর ডকুমেন্টিং ইউর প্রসেস, আপনি যেভাবে প্রবলেমটা সলভ করতেছেন, যে প্রবলেমটা হইলো, এটার অবশ্যই ডকুমেন্ট রাখতে হবে। কারণ ক্লায়েন্টের প্রবলেম কি ছিল, আপনি কিভাবে সলভ করলেন, ডকুমেন্টেশন অবশ্যই ক্লিয়ার থাকতে হবে। এটা তো শুধুমাত্র উপকার হবে এটা না, এটা হবে কি আপনার পরবর্তীতে ওই ক্লায়েন্টের প্রবলেম সলভ করতে আপনার জন্য সহযোগিতা হবে। অথবা ব্যাপারটা এই ধরনের হইতে পারে যে আমরা রিয়েল লাইফে যেটা করতাম, সিনিয়র একজন ক্লায়েন্ট, মানুষের বিহেভিয়ার কিন্তু একই ধরনের, মোস্ট অফ দ্য মানুষের বিহেভিয়ার একই ধরনের। একজন পুরাতন ক্লায়েন্ট 6 মাস আগে সে যে প্রবলেমগুলো বলছে, তার ভয়েসের যে প্রেজেন্টেশন বা সে কিভাবে আমাদের সাথে মানে টেকনিক্যাল পার্সনের সাথে বিহেভ করে, সেগুলো আমরা কি করতাম, টিকিট নোট করে রাখতাম। ব্যাপারটা বুঝে যেতে পারতেছি। অর্থাৎ এই সাপোর্ট রিলেটেড, সার্ভিস রিলেটেড প্রতিষ্ঠান একটা সফটওয়্যার ইউজ করে, এটাকে বলে টিকেটিং সফটওয়্যার। হ্যাঁ, ক্লায়েন্ট একজন কল দিয়ে প্রবলেম বললো, তখন ওই ক্লায়েন্টের এগেইনস্টে একটা টিকিট জেনারেট হয়। যে কোনো সাপোর্ট রিলেটেড, সাপোর্ট সার্ভিস রিলেটেড প্রতিষ্ঠান এভাবে কাজগুলো করে। ক্লায়েন্ট একটা প্রবলেম বললো, তার এগেইনস্টে টিকিট জেনারেট হয়, টিকিটে তার প্রবলেমটা লেখা থাকে। এরপরে যে ইঞ্জিনিয়ার সেটা সলভ করে, সেই প্রসেসটা ওখানে লিখে দেয়, হ্যাঁ আমি এই প্রসেসটা এভাবে কি করছি, সলভ করছি। তো আমরা যেটা করতাম, কিছু ক্লায়েন্ট থাকে যারা কি করেন, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে বা সার্ভিস রিলেটেড লোকদের সাথে ভালো বিহেভ করে না। হ্যাঁ, এখন প্রবলেম যেগুলো হয় এগুলো কিন্তু ওভার ফোন ক্লায়েন্ট একটু সহযোগিতা করলে সলভ করে ফেলা যায়। ওকে, কিছু ক্লায়েন্ট থাকবে এরা আপনাকে সহযোগিতা করবে না, আমরা টিকিট ওগুলো লিখে রাখতাম, হ্যাঁ এই ক্লায়েন্টের ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এই ধরনের, উনি আপনাকে সলভ করে না, এটা ফিজিক্যালি যাইতে হবে, বা এটা কি ভিআইপি ক্লায়েন্ট, এটা স্পেশাল ক্লায়েন্ট, এটা উপরের লেভেলের ক্লায়েন্ট, উনি আপনার ওয়ার্ক সহযোগিতা করবেন, এটার জন্য ফিজিক্যাল সাপোর্টে যেতে হবে। তো ওই ধরনের লিখে রাখলে কি হয়, 6 মাস পরে মনে করেন আমি ওই পোস্টে নাই, অন্য আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার আছে, সে ওই টিকেটের হিস্ট্রি দেখে বুঝতে পারবে এই ক্লায়েন্টকে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব। কথাটা বুঝতে পারছি? জি ভাই। বুঝছেন? আপনারা জি। যখন আইটি রিলেটেড জবে আসবেন, তখন এই ব্যাপারগুলো ফেস করবেন আর কি। হ্যাঁ, মনে করেন আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট থাকে, দেখা যাচ্ছে পুলিশ কমিশনার আমার ক্লায়েন্ট, দেখা যাচ্ছে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আমার ক্লায়েন্ট। কিছু ম্যাজিস্ট্রেট, কিছু লোক আছে খুব সফট, টেকনিক্যাল প্রবলেম কিন্তু খুব বড় প্রবলেম খুব কম হয়, সবসময় ছোট ছোট প্রবলেম হয়। এখানে ক্লায়েন্ট ওভারফোন একটু হেল্প করলে প্রবলেম সলভ করে ফেলা যায়। এখন হচ্ছে বিএপিএ হেল্প করবে না, এই বলে এর কথা হচ্ছে যে না আমাকে ফিজিক্যাল সাপোর্ট ছাড়া সরাসরি লোক পাঠান, অফিস থেকে লোক পাঠাতে হবে। তখন আমরা ওগুলা ওখানে নোট ডাউন করে রাখতাম, এই ক্লায়েন্টে সহযোগিতা করবেন এটার জন্য যাইতে হবে। বা আবার কিছু ক্লায়েন্ট থাকে যে একটু চালাক, মানে তখন এটাও নোট ডাউন করে রাখতে, হ্যাঁ হি ইজ ক্যাপেবল টু ডুইং এনিথিং, তাকে ওভার ফোন সলভ করা যাবে। ঠিক আছে, আবার কিছু ক্লায়েন্ট আছে, আমি বলি এবার একটা ঘটনা বলি। একবার একটা নাম, একজন ইঞ্জিনিয়ার, মানে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে কাজ কম পারে, চাপাবাজি একটু বেশি আর কি। উনি যেটা করে, সে মানে যেটা করছিল আর কি, কয়েকবারে করছে, একবার না কয়েকবারে করছে। ইন্টারনেট পাওয়ার জন্য রাউটারের ইথারনেট পোর্টে তো কেবল লাগানো থাকতে হবে, তাই না? তার টোটাল অফিসের নেটওয়ার্ক, এই নেটওয়ার্কটা অফিসের নেটওয়ার্কটা তার রুমেই। এই লোক যেটা করে, কেবলটা ওনার খুলে যায়, যে কোনো কারণ হোক, যে কোনো কারণে কেবলটা খুলে যায়। কেবল খুলে গেলে ল্যান্ড সাইডের কেবল যখন খুলে যায়, তখন টোটাল ল্যান্ড তার অফিসে কি থাকবে না, ইন্টারনেট থাকবে না ল্যান্ড নেটওয়ার্কে, কিন্তু ওই রাউটার লাইভ থাকবে, রাউটারে ইন্টারনেট থাকবে। আমরা যখন রাউটারে লগ ইন করবো অফিস থেকে, তখন আমরা দেখতে পারি যে রাউটার লাইভ আছে, ল্যান্ড গুলো কি অফ।
আবার ল্যান্ড যখন অফ হয়ে যায় তখন এটা একটু ডিসেবল একটা মার্ক থাকে আর কি। হ্যাঁ, এটা একটা মাইক্রোটিক রাউটারের কথা বলতেছি। এটা এই অ্যাঙ্গেল হয়ে যায়। এটা যখন কেবল কানেক্টেড থাকে এভাবে থাকে, যখন কেবল খুলে যায় তখন এটা ইটালিক হয়ে যায়। তো এই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব খুবই গরম। আপনার আমি এই ইউনিভার্সিটি থেকে এই ইঞ্জিনিয়ার, আমার এখানে এই সমস্যা, মোস্ট অফ দ্য টাইম উনি প্রবলেম এই ঘটনাটা ঘটায়। আমরা এটা যখন টিকিটে লিখে দিচ্ছি 6 মাস পরেও আমরা বুঝে যাই উনি আবার কল দিয়ে সেম প্রবলেম বলবেন। এন্ড এই প্রবলেমটা যখন ওভারফোন একটু একটু কাজ করা হয় তখন যারা বলে দেখো আপনি কেবল এটা এটা খুলে এটা আবার একটু লাগান, তখন প্রবলেমটা সলভ। এন্ড এটা ওখানে যদি ওভারফোন সলভ করা না যেত তাহলে ফিজিক্যালি কাউকে পাঠাইতে হতো। তো এই জিনিসগুলাকেই এই কমশিয়া আমাদের এখানে নিয়ে আসছে ডকুমেন্টস ফাইন্ডিংস। ঠিক আছে, ডকুমেন্টিং ইউর প্রসেস, আপনি কোন প্রসেসে জিনিসটা সলভ করছেন এটা কি করবেন, ডকুমেন্ট করে রাখবেন। তাহলে এটাতে সুবিধা হচ্ছে শুধু আপনারই উপকার হবে না, আপনি ওই কোম্পানিতে তো বেশি দিন থাকবেন না বা আপনার প্রমোশন হবে, ওই পোস্টে যে আসবে তার উপকার হবে। এরপর এখন কমসে 6টা স্টেপ বলছে মানে প্রবলেম সলভের জন্য। এই 6টা স্টেপ একটু পড়েন এখান থেকে। There's famous quote attributed to Albert Einstein that states, "If I had an hour to solve a problem, I would spend 55 minutes on the problem and 5 minutes on the solution." Whether or not he said that may be debatable, but the primes behind the quote is spot. And because while this may seem obvious, it can't be overlooked. If you cannot define the problem, you cannot begin to solve it. This is true not only with computer but with every facet ফ্যাক্ট fa- অফ ফ্যাসেট অফ fa- লাইফ। facet of it. আচ্ছা আচ্ছা, এটা খুব সুন্দর। এই 6টা স্টেপ শুধু জাস্ট টেকনিক্যাল প্রবলেম সলভ করবো তাই না, এটা কিন্তু পার্সোনাল লাইফেও কিন্তু এই 6টা স্টেপে ফলো করা যায়। 6টা স্টেপ আমরা পড়তেছি এখানে, যে আই ক্যান নট ওভারলুক, আই ক্যান নট ডিফাইন দ্য প্রবলেম, ইউ ক্যান নট বিগিন দ্য সলভ ইট। আমরা যে প্রবলেমটা ডিফাইন করতে না পারি, ইউ ক্যান নট বিগিন টু সলভ ইট, মানে প্রবলেমটা কি হইছে, প্রবলেম না এটা বুঝলে বাংলা আমরা হইতে পারে। সলভ তো করতে পারবো না, তাই না? এখন আমার এখানে Right. ইন্টারনেট নাই মনে করেন, ওই আপনার একটু আগে ফেস করছিলেন না, এটা হ্যাং হয়ে গেছে, ওই একটা প্রথম স্ক্রিন এসে বসে আছে, আমি আবার মোবাইল দিয়ে কানেক্ট হই তো স্ক্রিন শেয়ারটা হুম, আমিও দেখি আবার, আমি ওখানে আচ্ছা। দেখতেছি যে এটা স্ক্রল হচ্ছে না, মানে আমি এদিকে পড়াচ্ছি কিন্তু এদিকে যাচ্ছে না। এটা হ্যাঁ, হচ্ছে সেম আমার পেজ। ইন্টারনেট, হ্যাঁ সেম পেজে আটকে আছে কিন্তু আমি স্ক্রল করতেছি। এটা হচ্ছে আমার ইন্টারনেট প্রবলেম করছে, সেটা হ্যাং হয়ে গেছে। এটা একটু অন অফ করে দিলাম, অন অফ করে আবার রিকানেক্ট হলাম, তখন কি হয়েছে, আমার সলভ হয়েছে। তো ইফ ইউ ক্যান নট ডিফাইন দ্য প্রবলেম, ইউ ক্যান্ট বিগিন টু সলভ ইট। যদি প্রবলেমে আমরা ডিফাইন করতে না পারি, আমরা কি করতে পারবো, এটা সলভ করতে পারবো না। This is true not only with computers but with every facet of life. Sometimes এটা একটু পড়েন। Sometimes problems are relatively straightforward, but other times they're just a symptom of a bigger issue. For example, if user isn't able to connect to the internet from their computer, it could indeed be an issue with their system. But if the other user are having similar problems, then the first user difficulties might just be one example of real problem. জি এরপর পড়েন। Problems in computer systems generally occur in one or more of four areas, each of which is in turn made
up of many pieces, a collection of hardware pieces integrated into a working system. As you know, hardware can be quite complex with motherboards, hard drives, video cards, and other components. The good news is that the most hardware devices are dedicated to performing a single task, so at the time troubleshooting it can be easy. Other hardware issues are more complex. For example, to get on a wired network, the computer needs an NIC and a cable, and there the hardware at the other end too. An operating system which is turn dependent on the hardware. Operating system contain several major, often independent module. OS issues can masquerade as hardware issues and vice versa. An application of software program that is supposed to do something. Programs such as Microsoft Word and Microsoft Excel are bundled with a great many features. Software issue can be quite perplexing. They may be as simple as a problem with a specific app, but can also be related to the OS or even the hardware. A computer user ready to take the computer system to its limit and beyond. A technicians can often forget that the user is very complex and important part of the puzzle. আচ্ছা, এরপরে যেটা বলছি, টকিং টু দ্য কাস্টমার অর ইউজার, Talking প্রবলেমটা to হয়তো কাস্টমারের, তখন তার সাথে কথা বলেও আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো প্রবলেমটা কি। হ্যাঁ, এটা পড়েন। মেনি টাইমস Many times you can define the problem by asking question of the user. One of the key to work with your user or customers to ensure, much like a medical professional, that you have a good bedside manner. Most people are not as technically savvy as you, and when sometimes goes wrong, they become confused or even fearful that they will take the blame. Assure them that you are just trying to fix the problem, but that they can probably help because they know what went on before you got there. It is important to instill trust with your customer. Believe what they are saying, but also believe that they might not tell you everything right away. It's not that they are necessarily holding back information, they just might not know what's important to tell. আচ্ছা, দেখ এখানে একটা মজার কথাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এখানে একটা কথা হচ্ছে, মোস্ট পিপল আর নট টেকনিক্যালি স্যাভি অ্যাজ ইউ। ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলার সময় ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনার মতো টেকনিক্যাল পারসন না, সে কিন্তু টেকনিক্যাল সব শব্দ বুঝবে না। আপনার ক্লায়েন্টের সাথে আপনি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলতেছেন, হ্যাঁ এখানে ওএস এর ভিতরে প্রবলেম হয়েছে, ওএস এর ভিতরে নিকের মধ্যে প্রবলেম হয়েছে, সব আপনার টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছেন। ওএসএ, নিক টিমিং এ, বায়োসে, সিমোস ব্যাটারি নষ্ট, এটা সেটা এত বেশি টেকনিক্যাল হলে ক্লায়েন্ট ভয় পাবে, ক্লায়েন্ট সে যেগুলো বুঝবে না, তাকে যেগুলো কি মনে হবে, ঝাপসা মনে হবে। প্রবলেমটা আপনাকে আস্তে আস্তে ধীরে স্থির ভাবে প্রবলেম সলভ করতে হবে, কিন্তু ক্লায়েন্টের সাথে খুব বেশি টেকনিক্যালি কথা বলা যাবে না। স্বাভাবিক প্রবলেম, হ্যাঁ প্রবলেম এটা, ঠিক আছে, এটা হ্যাঁ আপনার বায়োস, এখানে একটা ব্যাটারি থাকে, ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা চেঞ্জ করতে হবে। এখন আপনি যদি ক্লায়েন্টকে সিমোস কি জিনিস, সিমোসের ব্যাটারির কাজ কি, একদম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে যান, ক্লায়েন্ট এতগুলো নিতে পারবে না, ঠিক আছে। এখানে আরেকটা কথার প্রতি একটু ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মেডিকেল প্রফেশনালের মতো, দ্যাট ইউ হ্যাভ এ গুড বেডসাইড ম্যানার, ঠিক আছে। ডাক্তারি ক্ষেত্রে যেরকম হয় আর কি, ডাক্তারি ক্ষেত্রে রুগীর ক্ষেত্রে যেটা হয়, ডাক্তার রিলেটেড মানুষ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার যদি খুব মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনে, দেখা যাচ্ছে রুগীর অর্ধেক তখনই ভালো হয়ে যায়। রুগী কি করে, রুগী তখনই অনেকটা ভালো ফিল করে।
অ্যান্ড ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে প্রবলেমগুলো বলবে, আপনি ক্লায়েন্ট হয়তো অগোছালোভাবে বলবে, আবার কি বলবো না, হয় সব টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো বলতে পারবে না, কিন্তু যা বলবে তা আপনাকে আমাদেরকে কি মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, ঠিক আছে? আবার এমন না যে ক্লায়েন্ট সবগুলো সত্য কথা বলবে। বিলিভ হোয়াট দে আর সেইং, বাট অলসো বিলিভ, বিশ্বাস করতে হবে, বাট অলসো বিলিভ দে মাইট নট টেল ইউ এভরিথিং রাইট ওয়ে। কিন্তু শেষ তো আপনাকে সব যে সত্য কথা বলবে তা কিন্তু না, কিন্তু এটা আবার তাকে প্রকাশ করা যাবে না। একটা কথা আছে যে ক্লায়েন্ট ইজ অলওয়েজ রাইট। ক্লায়েন্ট আপনার কাছে ঘটনা ঘটছে গতকালকে, ক্লায়েন্ট বলতে পারবে যে আপনি আসার পর ঘটনা ঘটছে, ঠিক আছে? ক্লায়েন্ট অনেক ধরনের অসত্য সত্য কথা যাই বলুক, আপনাকে কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। ক্লায়েন্ট ভুল বলতেছে, মিথ্যা বলতেছে, এটা আপনি জানিয়ে আপনার ক্লায়েন্টকে কি ব্লেম করতে পারবেন না, হ্যাঁ আপনি মিথ্যা বলতেছেন এটা সেটা, ঠিক আছে? এই ব্যাপারগুলো ঠিক আর কি। হ্যাঁ, রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারিওটা পড়েন। It's a classic এইখান থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইটস ক্লাসিক। It's a classic IT story that almost sounds like a joke, but independent. A customer calls technology support because their computer won't turn on. After 20 minutes troubleshooting, the technician is becoming frustrated. Maybe it's a bad power supply. The technician asks the user to read some number of the back of their computer, and the user says, "Hold on, I need to get a flashlight. It's dark in here with the power out." বুঝছেন, এরকম ঘটনা আমার সাথে হয়েছে। এরকম ক্লায়েন্ট কম্পিউটারে যে পাওয়ার কেবল ওইটাই অফ, মাল্টিপ্লাগে পাওয়ার অফ। এরপর কম্পিউটার অন হচ্ছে না কেন, এদিকে ওভার ফোন সাপোর্ট সেন্টারকে কল দিয়ে সাপোর্ট সেন্টার 20 মিনিট সময় দিয়ে 20-30 মিনিট ধরে এই সলিউশন বলতেছে, ওইটা বলতেছে, পাওয়ার অন করেন, পাওয়ার বাটন দেখেন, এটা সেটা হবে যে, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে অনই করেন। এটা আমার সাথে একবার এরকম সেম এক ঘটনা এটা ঘটছে। ইন্টারনেট পাওয়ার জন্য, হ্যাঁ, ইন্টারনেটের যে মডেম যে জিনিসটা, হ্যাঁ, মডেমের যে অ্যাডাপ্টার আছে এটা খুলে ওই পোর্টে মোবাইল চার্জ দিয়ে রাখছে। তাহলে তো মডেম কেবলে খোলা, তাই ইন্টারনেট তো পাওয়ার কথা না। তো ক্লায়েন্ট কল সেন্টার কল দিয়ে প্রবলেম, ইন্টারনেট নাই, কোনো লাইটে জ্বলতেছে না। তাই আমি বাসায় ক্লায়েন্টের বাসায় গিয়ে যাই, দেখতেছি কি মডেমের মাল্টিপ্লাগ খুলে ওখানে মোবাইল চার্জ দিয়ে রাখছে, খবর নাই এটা, ঠিক আছে? তো সেজন্য প্রবলেম যখন ক্লায়েন্ট ওভারফোন যদি সহযোগিতা করে, মানে এই প্রবলেমটা মানে ক্লায়েন্ট যখন ওভারফোন সহযোগিতা করছে, তখন আপনার রুট থেকে আসতে হবে, মানে প্রবলেম ন্যারো ডাউন করে ফেলতে হবে একদম প্রথম থেকে। হ্যাঁ, আপনার মানে এই সাপোর্টে যে ছিল তারই উচিত ছিল কি এই প্রবলেম ওখান থেকে আসে, হ্যাঁ আপনার যে প্রথম যে সুইচটা সেটা অন আছে কিনা, সেটা কেবল লাগানো আছে কিনা, ওখান থেকে আসে, ঠিক আছে? এগুলা আস্তে আস্তে কাজ Right. করতে করতে, এগুলা রিয়েল লাইফ কাজ করতে করতে এই ব্যাপারগুলো হয়ে যায় আর কি। হ্যাঁ, এরপরে হেল্প। Help clarify things by having the customer show you what the problem is. The best method we have seen of doing this is to say, "Show me what not working looks like." That way you see the conditions and method under which the problem occur. The problem may be a simple matter of a improper method. The user may be performing and operating incorrectly or performing the operations in the wrong order. During this step, you have the opportunity to observe how the problem occurs. So pay attention. Here are a few questions to ask the user to aid in determining the problem. তারপর আমরা ক্লায়েন্টকে এই কোশ্চেন গুলো করতে পারি। হ্যাঁ, আমরা ক্লায়েন্টকে এই কোশ্চেন গুলো করতে পারি যে হ্যাঁ প্রবলেম কি কি, সেই ব্যাপারে কোশ্চেন গুলো করতে পারি। তাহলে প্রথম কোশ্চেন, ক্যান ইউ শো মি দ্য প্রবলেম? Can you show me the problem? The question is one of the best. It also allows user to show you exactly where and when they experience the problem.
How often do this happen? This question establishes whether this problem is a one-time occurrence that can be solved with a reboot or whether a specific sequence of events cause the problems to happen. The latter usually indicates a more serious problem that may require software installations or hardware replacement. হ্যাঁ, এরপরে Has any new hardware or software been installed recently? Infrastructure changes can cause problems. For example, new hardware or software can mean compatibility problems with existing device or application. A newly installed device may want to use the same source setting as as an existing device. That can cause both devices to become disabled. When you install a new application, that application is likely to uninstall several separate files. If those separate files are also used by existing application, then there could be a conflict. Has the computer recently been moved? হ্যাঁ, অর্থাৎ ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে নতুন কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করছে কিনা, হার্ডওয়্যার ইনস্টল করছে কিনা, বা এই যে জিনিসগুলো মুভ করা হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, Has the computer recently been moved? Environmental changes can also have an impact. Moving a computer can cause things to become loose and then fail to work. Perhaps all the peripherals of the computer did not complete or weren't included in the move, meaning that there's less functionality than the user accepts. Has someone who normally doesn't use the computer recently used it? That person could have mistakenly or intentionally done something to make the computer begin exhibiting the irregular behavior. Have any other changes made to the computer recently? If the answer is yes, X, the user can remember approximately when the change was made. Then ask them to tell you exactly when the problem started. If the two happen closely together, there's a good chance that the problem is related to the change. If it's a new hardware component, check to see that it is it was uninstalled correctly. Be careful of how you ask questions so that you don't appear executory. You can assume that the user did something to mess up the computer. Then again, you also can assume that they don't know anything about why it's not working. the social side of troubleshooting is important. When you are looking for clues as to the natures of problems, no one can give you more information than the person who was there when it happened. Then they can tell you what led up to the problem, what software was running, and the exact natures of the problem. It happened when I tried to print, and they can help you recreate the problem if possible. Use questioning techniques that are natural in nature. Instead of saying, "What were you doing when it broke?" Be more compassionate and say, "What was going on when the computer decided not to work?" Frame the questions in a way that makes it sounds like the computer did something wrong, not the person. It might sound silly,
but these things can make your jobs a lot easier. আচ্ছা, এখানে ওভারঅল কথাগুলো বলে গেদারিং ইনফরমেশন আমার পয়েন্ট থেকে এরপরে আমি একটু বলে ফেলি। এরপর যে পয়েন্টটা বলে ক্লায়েন্টের সাথে কথাবার্তা বলে গ্যাদারিং ইনফরমেশনটা গ্যাদার করা, ক্লায়েন্ট যা যা বলছে, যে সমস্ত ইস্যু বলছে, ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করা বা শুনে নেওয়া ভালো করে। হ্যাঁ, এরপর ডিটারমাইন ইফ দ্য প্রবলেম ইজ হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার। আপনাকে এখন চিন্তা করতে হবে, ক্লায়েন্ট যখন এই প্রবলেম গুলো বলছে তখন আপনাকে একটু চিন্তা করতে হবে কিন্তু হার্ডওয়্যার থেকে প্রবলেমটা হচ্ছে নাকি সফটওয়্যার থেকে প্রবলেমটা হচ্ছে। হ্যাঁ, যদি হার্ডওয়্যার রিলেটেড প্রবলেম হয়, একটা হচ্ছে প্রবলেম যেটা সলভ করার মতো উইদাউট হার্ডওয়্যার রিপ্লেসমেন্ট আপনি প্রবলেমটা সলভ করতে পারবেন, তখন এটা একটা ব্যাপার। আর সফটওয়্যার রিলেটেড প্রবলেম হলে তো রিপ্লেসমেন্টের কিছু নাই। হ্যাঁ, সেটা সফটওয়্যার রিলেটেড প্রবলেম, সেটা ওইভাবে সলভ করতে হবে। এরপর পয়েন্ট হচ্ছে ডিটারমাইনিং হুইচ কম্পোনেন্ট ইজ ফেইলিং। কোন কম্পোনেন্টটা ফর হার্ডওয়্যার প্রবলেমস এর মধ্যে দেখতে হবে যে কোন কম্পোনেন্টটা ফেল করতেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এগুলা সবগুলো কি কোন টপিকস এর মধ্যে আসছে? আইডেন্টিফাই দ্য প্রবলেমের মধ্যে। হ্যাঁ, আইডেন্টিফাই, এই যে লিস্টে যে আমরা 6টা লিস্ট করছি, প্রবলেম দেখার পরে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলার পরে আমরা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে প্রবলেমটা আসলে কোন জায়গা থেকে হচ্ছে। এরপর আমাদেরকে এস্টাবলিশ এ থিওরি, মানে নিজে নিজে একটা এটা থেকে সলিউশন থিওরি দাঁড় করাইতে হবে। হ্যাঁ, এই কারণে প্রবলেমটা হয়েছে। এটা একটু পড়ান তো ইন ইউর মিডিল স্কুল, এখান থেকে। In your middle school or junior high school year, you probably learn about the specific significance method in a nutshell. Science develop of hypothesis tests tested and then figure out if their hypothesis is still valid. The troubleshooting involves much the same process. Once you have determined what the problem is, you need to develop a theory as to why it is happening. First questions too obvious. Forgetting to check the obvious things can result in a long and unnecessary troubleshooting process. No video. It could be something to do with the monitor or the video card. Can get to your favorite website. Is it the site? Is it your network card, the cable, your IPS address, DNS servers, getting, or something else? Once you have determined the problem, establishing a theory about the cause of problems, what is wrong, help you develop possible solution to the problem. আচ্ছা, তাহলে আমরা প্রবলেমটা হচ্ছে এস্টাবলিশ থিওরি, এটা কি মনে করেন আমি একটা জিনিস দেখাই, খেয়াল করেন। ওপেন নেটওয়ার্ক এন্ড শেয়ারিং সেন্টার, আমার এখানে এটা মনে দেখাইছিলাম ইউটিউব ব্রাউজ ডিএনএস যখন চেঞ্জ করে দিব, হ্যাঁ, তখন ইউটিউব ব্রাউজ হবে না। হঠাৎ করে এমন ফেস করলেন যে আমার এখানে ইউটিউব এটা একদিন পরে একদিন দেখাইছিলাম না। তাহলে জি এখন আপনাকে এস্টাবলিশ থিওরি, আপনাকে ক্লায়েন্ট আপনাকে এই প্রবলেমটা বললো, কোথায় ওভার ফোন বললো, তখন আপনার মনে মনে এগুলো একটা থিওরি দাঁড় করাইতে হবে যে হ্যাঁ, এই প্রবলেমের কারণে এটা হচ্ছে, ওই প্রবলেমের কারণে এটা হচ্ছে, হয়তো এই জিনিসটা চেঞ্জ হয়েছে, এই জিনিসটি এখানে মিন করতেছে। হ্যাঁ, এলিমিনেটিং পসিবিলিটিস। ঠিক আছে, এরপরে আসলো কি টেস্ট দা থিওরি। আপনি যা যা চিন্তা করছেন তা আপনাকে থিওরিটা এস্টাবলিশ করতে হবে। হ্যাঁ, এখান থেকে পড়েন তো। you have eliminated possibilities and developed a theory as to what the problem is. Your theory may be specific, such as the power cable is fried, or it may be a bit more general, like we can access the hard drive, or there are connectivity problem. No matter your theory, now is the time to start testing it. Again, if you are not sure where to begin to find a solution, the manufacturer's website is a good place to start.
the power cable is friend. ঠিক আছে, we cannot access the hard drive. There is control problem no matter you theory. Now is this time to start testing it again. আপনি একটা থিওরি দাঁড় করাইলেন, তারপর ওইটা অ্যাপ্লাই করলেন, দেখলেন যে না ওইটাতে প্রবলেম হয় নাই, নো ম্যাটার, কোনো সমস্যা না, আরেকটা থিওরি দাঁড় করান, এরপর আরেকটা সলিউশন করার চেষ্টা করেন। এরপর আরেকটা হচ্ছে দ্য ম্যানুফ্যাকচার ওয়েবসাইট ইজ এ গুড প্লেস টু স্টার্ট। ম্যানুফ্যাকচার ওয়েবসাইট আমরা কি করতে পারি, ভিজিট করতে পারি, হ্যাঁ, প্রবলেম সলভের জন্য। এটা পড়েন, চেক দ্য সিম্পল স্টেপ ফার্স্ট। সিম্পল স্টেপ গুলো প্রথমে দেখতে হবে, এটা একটু পড়েন। This step is the one that even experienced technicians overlook. Often computer problems are the results of something simple. Technicians overlook these problems because they are so simple that the technician assumed that they couldn't be the problem. Here are some simple questions to ask. Will restarting the computer help? It's amazing how often a simple computer restart can solve a problem. Restarting the computer clears the memory and starts the computer with a clean slate. Whenever we perform phone support, we always ask the customer to restart the computer and try again. If restarting doesn't work, try powering down the system completely and then powering it up again. Rebooting more often than not, that will solve the problem. Are the cables plugged in and plugged in at both ends? Cable must be plugged in at both ends to function correctly. Cables can easily be tripped over and inadvertently pulled from their sockets. Are the computer peripherals turned on? This can seem the most obvious, but we have fallen victim to it at one point or another. Computer and their peripherals must be turned on to function. Most have power switches with LED that glow when the power is turned on. আচ্ছা, তাহলে এখানে আমাদেরকে যেটা হচ্ছে খুব ওই আমার প্রবলেমটার মতো, উইল রিস্টার্টিং কম্পিউটার হেল্প। আর যদি একটা প্রবলেমে যদি আমরা রিস্টার্ট দেওয়ার পরে যদি প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায় তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে অনেকগুলো প্রবলেম কি হয়, জাস্ট রিস্টার্ট দিলে সলভ হয়ে যায়। ওই প্রবলেমটা বইতে একটু আগে যেটা ছিল বা আমার রিয়েল লাইফে যেটা, আর দ্য কেবলস প্লাগড ইন, সেটার কম্পিউটারের সমস্যার কথা বলছে। এখন তার যদি কেবল প্লাগড ইন আছে, এটা তো আমরা জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন ক্লায়েন্ট জানালো কি তার এই সমস্যা, পিসি মনিটর আসতেছে না, সিস্টেম চলতেছে না, ঠিক আছে। এখন আমরা এই প্রশ্নটাই তারা করলাম না আপনার কেবল লাগানো আছে কিনা, ঠিক আছে। আর দ্য কম্পিউটার এন্ড পেরিফেরালস টার্নড অন। মাঝে মধ্যে কিছু ডেস্কটপের পিছনে পাওয়ার অন অফ একটা সুইচ থাকে, সেটা অফ হয়ে আছে কিনা, সেটা অফ হলে তো কি চলবে না, কম্পিউটারটা চলবে না। আর দ্য কম্পিউটার এন্ড পেরিফেরালস টার্নড অন, ঠিক আছে, সে সেম সিমিলার কথা। ইফ দ্য সিস্টেম ইজ রেডি, একটা সিস্টেম অন হইতেও তো 30 সেকেন্ড কিছু একটা সময় লাগে, এর আগে যদি আমরা চাচ্ছি সার্ভিস চালু হয়ে যাবে, সেটা তো হবে না, তাই না। ডু নট চিপ এন্ড কেবলস নিড টু বি রিসেটেড, ঠিক আছে। এটা একটু পড়েন তো ওয়ার্নিংটা। Always be sure that you are grounded before operating inside the case. If you are not, you could create an electronics discharge ESD that could damage components. For more information on mitigating ESD, see Chapter 21, Safety and Environmental Concern. আচ্ছা, এটা লাস্টের চ্যাপ্টারে, 21 নম্বর চ্যাপ্টারে আমাদের যে আমরা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নিয়ে কাজ করার সময় সেফটি এনভায়রনমেন্টের জন্য ইএসডি, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ, এই ধরনের একটা ডিভাইস কানেক্ট করে রাখতে হয় আর কি শরীরের সাথে।
যে হ্যাঁ ওই ডিভাইসটার কথা বলে দিচ্ছি, যে কোনো হার্ডওয়্যার ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে কাজ করার সময় অবশ্যই আমাকে কি এই ধরনের জিনিস পরিধান করতে হবে, এটাকে মিন করাচ্ছে। এরপরে এটা পরে, ইজ দ্য প্রবলেম ইউজার এরর? Is the problem user errors? User errors is common but preventable. If a user can perform a common computer task such as printing or saving a file, the problem is likely due to user error. As soon as you hear of a problem like this, you should begin asking questions to determine if the solution is as simple as teaching the user the correct procedure. A good question is to ask is, were you ever able to perform that task? If the answer is no, it means that they are probably doing the procedure wrong. If the answer yes, then you must ask additional questions to get at the root of the problem. If you suspect user error, tread carefully in regard to your line of questioning to avoid making the user feel defensive. User error provide an opportunity to teach the user the right way to do things. Again, what you say matters. Offer a different or another way of doing things instead of the right way. আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ইজ ইট প্লাগড ইন অ্যান্ড আদার ইনসাল্টিং কোশ্চেনস। আচ্ছা, এখানে ক্লায়েন্টের সাথে বিহেভিয়ার রিলেটেড একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারিও আসছে, পড়েন। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউ হাউ, এখান থেকে একটু পড়েন। Think about how you would feel if someone were to ask you these questions. Your likely response would be, of course it is. After all, you are not an idiot, right? You often get the same reaction to similar questions about the devices being turned on. The problem is making sure that it's plugged in and turned on are the first thing that you should always do. When investigating a problem, when asking these types of questions, is not what you say but how you say it. For example, instead of asking if it's plugged in, you could say something like, "Can you do me a favor and check to see that the cable is plugged in tightly?" Maybe it's got bumped. That generally gets the user at least to look at it without making them feel dumb. For power, something like, "What color are the light on the front of the router? Are any of them blinking?" can work well. Remember to ask neutral and non-threatening questions. Make it sound like the computer is at fault, not the user. These types of things will help you build rapport and you will able to get more information so that you can solve problems faster. আচ্ছা, এখানে থ্রেড রিলেটেড কিছু বলা যায়, নন থ্রেডিং কোশ্চেন। হ্যাঁ, এটা তো নষ্ট হয়ে গেছে, আপনার শেষ, আপনার এই ডিভাইসটা নষ্ট, এটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, এটা রিপ্লেস করতে হবে, মানে ভয় লাগানো কথা বলা যাবে না। হ্যাঁ, এই জিনিসটাকে এখানে মিন করছে। আর এখানে আরেকটা বিহেভিয়ার, ইনস্টেড অফ আস্কিং ইফ ইটস প্লাগড ইন, এটা লাগানো আছে কিনা, ক্যান ইউ ডু মি এ ফেভার অ্যান্ড চেক টু সি দ্যাট দ্য কেবল ইজ প্লাগড ইন টাইটলি। অর্থাৎ এইভাবে প্রেজেন্টেশন গুলো বলার জন্য বলা হচ্ছে। যেহেতু ক্লায়েন্টের সাথে অর্ডার টাইপসের কিছু বলা যাবে না, ক্লায়েন্টকে এইভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে যেন কি
ক্লায়েন্ট আমাকে সহযোগিতা করে, হ্যাঁ ক্লায়েন্ট সহযোগিতা করলে প্রবলেমটা ওভার ফোনে কি হয়ে যাবে, সলভ হয়ে যাবে। আর সেক্ষেত্রে যদি ওভার ফোন আমরা সলভ করতে না পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের আপনার অফিস থেকে আমার অফিস থেকে কি ফিজিক্যাল সাপোর্টের জন্য পাঠাইতে হবে। ঠিক আছে, এখন একজন মানুষকে ফিজিক্যাল সাপোর্টের জন্য যাওয়া অনেক কি কষ্টের বা টাইম লেভারেজ, সময় যাবে, পরিশ্রম যাবে, প্রবলেম সলভ হবে। মোস্ট অফ দ্য টাইম ক্লায়েন্ট একটু সহযোগিতা করলে কি হয়ে যাবে, প্রবলেম গুলো সলভ হয়ে যাবে। ক্লায়েন্ট থেকে কাজ আদায় করে নেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটিস কি থাকতে হবে, আমাদের থাকতে হবে। এরপর নেক্সট স্টেপ, হ্যাঁ এটা একটু পড়েন। আফটার ইউ টেস্ট থিওরি, After you test the theory to determine the cause, one of two things will happen. Either the theory will be confirmed or it won't be. Said differently, you were right or wrong. There's nothing wrong with having an initial theory turned out to be incorrect. It just means going. Back to the drawing board and looking for another explanations. More explicitly, here's what to do next. If theory is confirmed, determine the next step to resolve the problem. This is covered in the establish or a plan of actions sections next. If the theory is confirmed, re-establish a new theory or escalate the problem. As we just said, it's okay to be wrong with your first guess on the cause of the problem. We can't count the number of times we have said, huh, maybe that wasn't the problem. Weird. Or some variations thereof it happens. Some problems are very complicated. Focus on isolating the issue to narrow down the possible culprits and double check manual or online researches if needed. If you have tried everything you can think of or perhaps are in a tense situation that time sensitive and you fell in over your head, don't be afraid to escalate the problem. Ask for help can be hard because sometimes it feels like you have failed in some way. Don't feel bad about it. Sometimes getting a second opinion makes all the difference. আচ্ছা স্টেপ 3, step 3 of the best practice methodology to test theory to determine the cause problem. This include, once the theory is confirmed, determine the next step to resolve the problem. আমরা যদি কনফার্ম হয়ে হ্যাঁ আমাদের থিওরি কাজ করবে, নেক্সট স্টেপে যেতে হবে। if the theory is not confirmed, establish a new theory to escalate this problem. আমার প্রথম থিওরি যদি কাজ না করে, তাহলে আমাদের সেকেন্ড থিওরিতে যাইতে হবে প্রবলেমটা সলভ করার জন্য। আচ্ছা এখন এটা একটু পড়েন, establish a plan of action. If your theory was right and the fix worked, then you are brilliant. If not, you need to look for the next option. After testing the theory, establish a plan of action to resolve the problems and implement the solution. This may take one of the following three paths. Verifying full system functionality. If the first fix did not work, try something else. If needed, implement the fix on other computer.
আচ্ছা, রিবুট ফার্স্ট আস্ক কোশ্চেন লেটার ইফ ইউ আর রানিং। যে কোনো ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, টেকনোলজি অনেকগুলো প্রবলেমে রিবুট দেওয়ার পরে কি হয়, প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায় অনেক সময়। হ্যাঁ, if you are running into a software problem on a computer, the first step after understanding what the problem is and writing down any relevant error message or capturing them in a screen grab should always be to reboot। যে কোনো প্রবলেম সফটওয়্যার হতে পারে, ওই সফটওয়্যারটা ক্লোজ করে আবার অন করে দিলে, আমরা একটু যেটা করছিলাম, যখন আমার স্ক্রিনটা পজ হয়েছিল আমি ওইটা স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করে দিলাম, এরপরে আমাদের যে মাইক্রোসফট টিমসটা সেটা ক্লোজ করে আবার অন করে দিলাম, এরপরে প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো সব সেজন্য এটা খুব ভালো একটা সলিউশন, রিবুট ফার্স্ট আস্ক কোশ্চেন কি লেটার। আচ্ছা, এরপর ট্রাই অ্যাগেন, এটা একটু পড়েন। So you try the hard drive with a new verified cable and it will doesn't work. Now what your sound card won't play and you have just removed and reinstalled the driver. Next step, move on and try next logical things in line. When evaluating your results and looking for that golden next step, don't forget about other resources that you might have available. Use the internet to look at the manufacturer's website. The vendor's instructions could prove invaluable. Read the manual. Talk to your friends who knows everything about obscure hardware or arcane versions of Windows. When fixing problems, two heads can be better than one. আচ্ছা, এরপর হচ্ছে স্প্রেড দ্য সলিউশনস। স্প্রেড দ্য সলিউশনস, ভেরিফাই ফাংশনালিটি। আমরা যে সলিউশনটা আপনি চিন্তা করলেন, যে থিওরিটা চিন্তা করলেন, মনে করেন প্রথম থিওরি কাজে লাগলো না, সেকেন্ড যেটা প্ল্যান করলেন সেটা কাজে লাগলো, দেখতেছে প্রবলেমটা সলভ, কিন্তু এরপরে এটাকে একটু ভেরিফাই করা, আবার একটু একটু ক্লোজ করে দেওয়া, ক্লোজ করে আবার অন করা, সিস্টেম অন অফ করা, বা ক্লায়েন্টকে দিয়ে দেওয়া, হ্যাঁ আপনি এখন একটু চেক করে দেখেন, ভেরিফাই দ্য ফাংশনালিটি। আপনি একটু নিজে নিজে চেক করে দেখেন, দেখেন হ্যাঁ প্রবলেমটা সলভ হচ্ছে কিনা, এখন কি করা যাবে কিনা, হ্যাঁ এখন আপনি ইউজেস কেমন পাচ্ছেন, হ্যাঁ আপনি এখন এটা সলিউশন কেমন পাচ্ছেন, আপনি এখন একটু ইউজ করে দেখেন। এই ভেরিফাই দ্য ফাংশনালিটি, এটা দ্বারা এটা কি মিন করে। হ্যাঁ, সর্বশেষ স্টেপ যেটা ডকুমেন্ট ফাইন্ডিংস, এটা একটু পড়েন। A lot of can you remember what it was the problem months ago? Maybe. And one of your coworker remembers something you did to problem on that machine months ago. Unlikely. Always document your work so that you or someone else can learn from the experience. Documentations of past troubleshooting can save hours of stress in future. Documenting can take a few different forms, but the two most common are personal and system based. We always recommend that the technician carry a personal notebook and take notes during the troubleshooting process. Some problems are long and complex, and it may be hard to remember which setting you which settings you changed 15 steps ago. The types of notebook doesn't matter. It can be digital or paper, big or small. Use whatever works best for you. Take pictures with your phone if it will helpful. If it's allowed, the notebook can be all. আচ্ছা, এখানেও Yeah. এই জিনিসটা বলে দিচ্ছি, ইফ ইফ ইটস অ্যালাউড, যদি ক্লায়েন্ট অ্যালাউ করে সেক্ষেত্রে আমরা ছবি নিয়ে নিতে পারি। হ্যাঁ, প্রবলেমটা Mm, সলভ করার পরে প্রবলেম সলভিং এর স্টেপ গুলো ক্লায়েন্ট যদি অ্যালাউ করে, এখানেও কিন্তু একটু সাবধান করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, সব ক্লায়েন্ট অ্যালাউ নাও করতে পারে আমাদেরকে, এই সেজন্য এগুলো বলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, the notebook can be a lifesaver, especially when you are new to a job. Write down the problem, what you tried, and the solutions.
The next time you run across the same and similar problem, you will have a better idea of what to try. Eventually, you will find yourself less and reliant on your notebook, but it's incredibly handy to have. ঠিক আছে, আবার হচ্ছে এটা তো পার্সোনাল নিজের লাভের জন্য ডকুমেন্ট করা, সেটা একটা ব্যাপার। আর এটা ব্যাপার হচ্ছে অফিসিয়াল কিছু ইনস্ট্রাকশন থাকে, আপনি কি করছেন, কিভাবে ক্লায়েন্টের সাথে বিহেভ করছেন, বা টোটাল ব্যাপারটা একটা ডকুমেন্টেশন করে সাবমিট করতে হইতে পারে, সেটাও যেন কি করা হয়, ঠিক মতো পালন করা হয়। তাহলে এই 6টা স্টেপ, এই 6টা স্টেপ নিয়ে কিন্তু কোশ্চেন করবে যে কোনো জবে। কেউ যদি বলে হ্যাঁ এ প্লাস করছি, তাহলে প্রশ্ন করতে পারে যে এ প্লাসের মতে বা এ প্লাসের ট্রাবল শুটিং প্রসেস গুলা বলেন। তাহলে স্টেপ কয়টা এখানে? 6টা। এই 6টা স্টেপ কিন্তু মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, আইডেন্টিফাই দ্য প্রবলেম, ফার্স্ট এস্টাবলিশ এ থিওরি, ওখানে একটু যায় চ্যাপ্টারের শুরুতে। এখানে এই পয়েন্টগুলা, identify the problem, establish a theory of probable cause, test the theory to determine the cause, determine করার জন্য test the theory, এরপর হচ্ছে establish a plan of action to resolve the problem, ঠিক আছে। আর হচ্ছে verify the full system functionality and if applicable implement preventive measures, যদি পসিবল হয় প্রিভেন্টিভ মেজার্স নিয়ে নেওয়ার জন্য, হ্যাঁ, যেন এই প্রবলেমটা না হয়। 6 নম্বর হচ্ছে ডকুমেন্টস দ্য ফাইন্ডিংস, অ্যাকশনস এন্ড আউটকামস। ওকে, তাহলে এই 6টা স্টেপ কি করতে হবে, মনে রাখতে হবে। কিছু হয়তো আমরা হয়তো রিয়েল লাইফে জিনিসগুলো ফলো করি, কিন্তু এখন পরীক্ষায় ভাইবার ক্ষেত্রে তো সেটা বোঝানো যাবে না, 6টা পয়েন্ট বলে দিতে হবে আর কি। আচ্ছা, এরপর আমরা এখানে চলে আসি মাদারবোর্ড, সিপিইউ, র্যাম এন্ড পাওয়ার প্রবলেমস। আচ্ছা, মাদারবোর্ডের প্রবলেম গুলা, সিপিইউ এর প্রবলেম গুলা আচ্ছা, এটা একটু পড়েন, আইডেন্টিফাইং জেনারেল হার্ডওয়্যার সিম্পটমস এন্ড কজেস, এটা একটু পড়েন। Before we get into specific components, let's take a few moments to talk about hardware symptoms and their cause at a general level. This discussion can apply to a lot of different hardware components. Some hardware issues are pretty easy to identify. If flames are shooting out of the back of your computer, one is probably the power supply. If the power light on your monitor doesn't turn on, it's the monitor itself, the power cord, or your power source. Other hardware components are a bit more ambiguous. We will now look at some general hardware related symptoms and their possible cause. সেখানে হার্ডওয়্যারের ব্যাপারগুলো দেখার জন্য বলছে, পসিবল কজ কি হইতে পারে সেই জিনিসটা। আর এরপর এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে, র্যান্ডম নয়েজ গুলা। একটা সিস্টেম, আমি মনে করি একটা কম্পিউটার এখন অন করলাম, সেটা স্বাভাবিকভাবে সাউন্ড হচ্ছে, হঠাৎ একদিন অন করছি দেখতেছেন ডিফারেন্ট সাউন্ড হচ্ছে, হ্যাঁ, গ্রাইন্ডিং এন্ড দ্য আদার র্যান্ডম নয়েজ। তারপরে যে কোনো অপারেটিং সিস্টেম, যে কোনো ওএস এর মধ্যে কিছু বিপ হয়, সেই বিপ থেকে প্রবলেমগুলো ফাইন্ড আউট করা যায়। হ্যাঁ, র্যাম ফেল করলে মাদারবোর্ড অনুযায়ী এক ধরনের বিপ হইতে হয়, যদি বায়োসে সমস্যা হয় 2টা বিপ দেয়, এই ধরনের একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, র্যান্ডম নয়েজ গুলা, এটা একটু পড়েন তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। Have you ever been working? ভাই আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি, শোনা যাচ্ছে। Okay, ভাই. Have you ever been working on a computer and heard a noise that resembles fingernails on a
chalkboard. If so, you will always remember that sound, along, along with the impending feeling of doom as the computer stops working. Some noises on a computer are normal. The push beep, which we will talk about in a few pages, is a good sound. The whirring of a mechanical hard drive and power supply fan are familiar sounds. Some tech get so used so their normal system noises that if anything is slightly off pitch, they go digging for problems even if none are readily readily apparent. The simple rule to remember about grinding noise and other random noises is this: for it to make a noise, it has to move. In other words, components with no moving parts, such as RAM, SSDs, and CPUs, don't make sound. Mechanical hard drives have motors that spin the platter. Power supply fans spin. Optical drives spin the disks. If you are hearing a grinding, whirring, scraping, or other noise that you didn't expect, these are the likely culprits. If you hear a whining sound and it seems to be fairly constant, it's more than likely a fan. Either it needs to be cleaned. আচ্ছা Yes. আচ্ছা clean desperately or replaced. Power supplies that are failing can also sound louder and quarter inter immediately because a fan will run a alternating speed. হ্যাঁ, অর্থাৎ তাহলে আমাদের স্বাভাবিক একভাবে চলতেছিল, হঠাৎ সাউন্ড আসলো, তাহলে আমরা ফাইন্ড আউট করতে হবে যে সাউন্ডটা কি থেকে হচ্ছে, ফ্যান থেকে হচ্ছে না মাদারবোর্ড থেকে হচ্ছে না ভেরিয়াস কম্পোনেন্ট থেকে হচ্ছে। তাহলে সাউন্ড একটা ইস্যু, হ্যাঁ, যে কোনো একটা প্রবলেম হইলে আমরা বুঝতে পারি যে সাউন্ড থেকে কি হয় প্রবলেম হইতে পারে। এরপর এই পয়েন্টটা পড়ুন তো, এক্সেসিভ হিট পয়েন্টটা পড়ুন তো। হ্যাঁ, জি আমার কথা শোনা যাচ্ছে? এক্সেসিভ হিট এখান থেকে পড়েন। Mm. Excessive heat. Electronic components produce heat. It's a fact of life. While they are designed to withstand a certain amount of the heat that's produced, excessive heat can cause overheating and drastically shorten the life of components. There are two common ways to reduce heat-related problems in computers: heat sink and cooling system, such as case fan. Any components with its own processor will have a heat sink. Typically, this look like big, finite hunks of aluminum or another metal attached to the processor. Their job is to dissipate heat from the component so that it doesn't become too hot. Never run a processor without a heat sink. Nearly all video cards will today have GPUs with heat sinks as well. আচ্ছা, এখানে এক্সেসিভ হিটের কথা আসতেছে। যে কোনো সিস্টেম এক্সেসিভ হিট যেন না হয়, এটা পর্যাপ্ত মানে কুলিং ফ্যানের রাখার জন্য বলা হচ্ছে। এরপরে জিপিইউর জন্য এখনকার জিপিইউর সাথে কি থাকে, কুলিং ফ্যান থাকে। কুলিং ফ্যান দিয়ে কি হয়, সে টোটাল সিস্টেমের হিটটাকে রিডিউস করে। হ্যাঁ, এই পয়েন্টটা একটু পড়েন, বার্নিং স্মেলস স্মোক এন্ড ভিজিবল ড্যামেজ।
A burning smell or smoke coming from your computer is never a good thing. While it normally gets warm inside a computer case, it should never be hot enough inside there to melt plastic components or cause visible damage. But it does happen from time to time, and power problems can sometimes cause components to get hot enough to smoke. If you smell an odd odor or see smoke coming from a computer, shut it down immediately. Open the case and start looking for visible sign of damage. Things to look for include melted plastic components and burned makes or circuit boards. The good news about visible damage is that you can usually figure out which component is damaged pretty quickly. The bad news is that it often means you need to replace parts. Visible damage is visible damage to the outside of the case or the monitor casing might not matter much as long as the device still works. If you are looking inside a case and see burn marks or আর তো দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ এখন জি ভাই or melted components. This is your sign of a problem. Replace damaged circuit boards or melted plastic components immediately. After replacing the part, it's a good idea to monitor the new component for a while too. The power supply could be causing the problem. If the new part fries quickly too, it's time to replace the power supply as well. আচ্ছা এখানে যদি কোনো স্মেল আসে, অর্থাৎ স্মেল আসে মানে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, কোনো একটা জিনিস পড়া যাচ্ছে বা ভিজিবল আপনি একটা ড্যামেজ দেখছেন, হ্যাঁ স্মোক ধোঁয়া বের হচ্ছে, তখন আপনাকে সেটার জন্য কি সিস্টেম স্টেপগুলো নিতে হবে। আচ্ছা এরপর এখানে লুকিং ফর লাইটস এন্ড মেসেজ, অর্থাৎ আমাদের সিস্টেমে আমাদের কম্পিউটার চলার সময় ডেস্কটপে কিছু লাইট কি করে, ব্লিঙ্ক করে। বিভিন্ন ডিভাইসে, নেটওয়ার্কে প্রত্যেকটা ডিভাইসে আলাদা আলাদা লাইট থেকে, লাইট ব্লিঙ্ক করে। বা আমাদের এখানে মাঝে মাঝে কিছু মেসেজ আসে না, এইখানে আমাদের ডেস্কটপের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় মেসেজ আসে ডান পাশে। এই ধরনের মেসেজগুলো কি মিন করতেছে এই জিনিসটা দেখার জন্য বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। তারপর আমাদের পিছনে যে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড আছে সেখানে লাইটের সিগন্যাল আছে। যখন যে কোনো সার্ভিস যখন আদান প্রদান হবে, ডেটা যখন আদান প্রদান হবে তখন গ্রিন লাইট ব্লিঙ্ক করবে, ঠিক আছে। এটা আবার এক একটা ডিভাইসে এক এক ধরনের মিনিং, ওকে। জেনারেলি রেড লাইট দ্বারা বুঝে কি কানেকশন যদি কোনো অফ হয় তখন রেড লাইটটা জ্বলে। তো এটার সুইচে বিভিন্ন রাউটার সুইচ বিভিন্ন সময় লাইটের সিগন্যাল এই জিনিসগুলো মিনিং করে, এই জিনিসটাকে আমাদেরকে কি মিন করতেছে। আচ্ছা এটা একটু পড়েন, লুজিং এ কম্পিউটার সেটিংটা পড়েন। Losing a computer's settings. A fairly common issue with the BIOS is when it fails to retain your computer settings, such as date, time, and hard drive settings. The BIOS uses a small battery, much like a watch battery, called the CMOS battery, on the motherboard to help it retain settings when the system power is off. If this battery fails, the BIOS won't retain its settings. Simply replace the battery to solve the problem. আমরা এটাকে বায়োস বলি আর কি, হ্যাঁ বেসিক ইন্টারপ্ট সিস্টেম। আর আমরা সিমোস ব্যাটারি সম্পর্কে পড়ছিলাম না, সিমোস ব্যাটারি যদি নষ্ট হয়ে যায়, কম্পিউটার টাইমিং ঠিক থাকবে না, বুটের সিকোয়েন্স ঠিক রাখবে না, তখন মনে রাখে সিমোস ব্যাটারি
করছিলাম প্রথম চ্যাপ্টারের দিকে সেই লিস্টটা, হ্যাঁ, কম্পিউটার সেটিং হারিয়ে যাবে, কম্পিউটার যে সেটিং ছিল সেই সেটিংগুলো কাজ করবে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে চেকিং যে বুট প্রায়োরিটি। এটা হচ্ছে মনে করেন এই একটা হার্ডওয়্যারের মধ্যে মাল্টিপল অপারেটিং সিস্টেম দেওয়া যায়। উইন্ডোজ 10 দিচ্ছি, আমি চাইলে উইন্ডোজ 8 দিতে পারি, উইন্ডোজ 7 দিতে পারি। ওকে, তো এই যে বুট প্রায়োরিটি মনে রাখি কে, সেটাও সিমোস ব্যাটারি মনে রাখে। যদি সিমোস ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যায়, বুট প্রায়োরিটিতে কি হবে? এর বায়োসের ছবি আসলো। আমরা নেক্সট বলতে প্র্যাকটিক্যাল কিছু কাজ করবো, তো তখন এই জিনিসগুলো আমি বাস্তব তাহলে দেখাবো। হ্যাঁ, বায়োসের কিভাবে বুট প্রায়োরিটি সেটিং। ঠিক আছে, বুট আপনার যে সিস্টেম কই থেকে বুট নেবে, উইন্ডোজ স্যামসাং এসএসডি থেকে নাকি স্যামসাং 512 জিবি এই হার্ড ডিস্ক থেকে নাকি SATA হার্ড ডিস্ক থেকে, এখানে বুট প্রায়োরিটি ফিক্স করে দেওয়া যায়। এখানে দেখেন বুট প্রায়োরিটি, এটা একটা বায়োসের কিভাবে বুট প্রায়োরিটি সেটিং। এটা বায়োসের আসুসের একটা বায়োসের ইয়া দেখাই, ছবি দেখাই। আচ্ছা, ব্ল্যাক স্ক্রিনটা একটু পড়েন। Sometimes you will run into a computer with no video output, a black screen. This symptom could be a fault of a new different components. Recall that for video to be produced, there needs to be a video card, cable, and a screen. The screen may have several components such as the screen itself, inverter, backlight, and others. We will cover it here though because with so many motherboards today having video security built into them, it could very well be motherboard. If there's no video, as always, check the obvious first. Is the monitor plugged in and turned on? Does it appear to be getting a signal from the video card? Does the light on the monitor make it look like the monitor has gone into sleep mode? If so, perhaps turning the monitor off and back on will do the trick. If you have checked the usual suspect, try a different monitor and video cable. If there's still no video, then you may try a different video card. On almost all motherboards with built-in video security, the onboard video electronics will be disabled when an expansion video card is installed. Of course, make sure plug in the monitor into the new video card and not the video port on the motherboard. It's happened to all of us, and yes, it can be kind of আচ্ছা, এখন ভিডিও কার্ড রিলেটেড প্রবলেমের কারণে ব্ল্যাক স্ক্রিন আসতে পারে। আরো একটা কারণে ব্ল্যাক স্ক্রিন বা কোনো আপনার সিস্টেম চলতেছে কিন্তু মনিটর কিছু আসতেছে না, র্যামের যদি প্রবলেম হয়, র্যাম যদি ডিস্টার্ব করে, সেক্ষেত্রে প্রবলেমটা কি হইতে পারে। সিস্টেম চলতেছে, কুলিং ফ্যান চলতেছে, সিপিইউ চলতেছে, প্রসেসর চলতেছে, দেখা যাচ্ছে কি মনিটরের পাওয়ার আসতেছে না, মনিটর চলতেছে না। মনিটর পাওয়ার আসতেছে, ইলেকট্রিসিটি যে আসছে সেটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু মনিটরে আমার সিস্টেম দেখা যাচ্ছে না, ওএস আসতেছে না। সেগুলো সে কারণে হইতে পারে, র্যামের কারণে হইতে পারে। আচ্ছা, এরপর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ। এই প্রবলেমটা প্রায় সময় হয়। এই প্রবলেমটা দিলে বেশিরভাগ সময় নতুন ওএস দিতে হয়। হ্যাঁ, ওএসটা যদি ক্রাশ করে কোনো কারণে, তখন ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ, অ্যাপ্লিকেশন ক্রাশড এন্ড প্রোপ্রাইটারি ক্রাশ স্ক্রিন, ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ, বিএসওডি বলে এটাকে, বিএসওডি, ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ বলে। হ্যাঁ,
যদি কোনো কারণে সিস্টেম ক্র্যাশ করে তখন এই পপআপটা আসছে। একটা ব্লু স্ক্রিন এসে এখানে এরর দেখাবে, এরর দিয়ে বলে দিবে যে সিস্টেম ক্যান নট বি স্টার্টেড। আচ্ছা, কম্পিউটার ইজ সো স্লো, কি কি কারণে কম্পিউটার স্লো হতে পারে এই পয়েন্টগুলো একটু পড়েন তো। Low physical or virtual memory. Low available space on the primary hard drive. Failing motherboard, CPU, or hard drive. Poorly coded software apps. Too many apps open at once, causing low memory. Malware on the computer. The easy first step to take when troubleshooting a sluggish Windows-based computer is to look at memory usage in Text Manager. There are several ways to open Text Manager, such as pressing Ctrl plus Alert dot plus Delete, and then choosing Text Manager from the list. Text Managers আচ্ছা, খেয়াল করেন এই কারণগুলোর কারণে কম্পিউটার স্লো হতে পারে। এরপরও যদি কোনো কারণে কম্পিউটার স্লো হ্যাং করে বসে তখন এই টেক্সট ম্যানেজারে এসে এখান থেকে সার্ভিসগুলো অফ করে দেওয়া যায়। এখান থেকে কি করে দেওয়া যায়, এন্ড টাস্ক, ঠিক আছে, এখান থেকে সার্ভিসগুলো রাইট ক্লিক করে এন্ড টাস্ক দিলে সার্ভিসগুলো অফ হয়ে যাবে। এটাতে যাওয়ার শর্টকাট কমান্ড হচ্ছে কন্ট্রোল অল্টার ডিলিট। টাস্ক ম্যানেজারে যাওয়ার শর্টকাট কমান্ড হচ্ছে কি কন্ট্রোল অল্টার কি ডিলিট, একসাথে কিভাবে প্রেস করতে হয়। এখানে সে ছবিটা দিল, যে সার্ভিসটা বেশি র্যাম ইউজ করতেছে এখান থেকে দেখা যাবে প্রসেস থেকে, মনে করেন গুগল ক্রোম বা এরা বেশি র্যাম ইউজ করতে আপনি এখান থেকে রাইট ক্লিক করে এন্ড ট্যাক্স দিয়ে দিলে এটা কি হয়ে যাবে, এন্ড হয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপরে আসেন, এরপরে প্রাইমারি ডিস্কের স্পেস কমে গেলেও কি হতে পারে, কম্পিউটার স্লো হতে পারে। প্রাইমারি স্পেসের অর্থাৎ সি ড্রাইভটা কি খালি রাখতে হবে, ডিস্ক ক্লিন করতে হবে, এখান থেকে ডিস্কটা ক্লিন করতে হবে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে যে পাওয়ার সাপ্লাই ইস্যু। পাওয়ার সাপ্লাই থেকে প্রবলেম কি কি হয়, আইডেন্টিফাইং পাওয়ার সাপ্লাই প্রবলেমস। এটি রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারিওটা পড়েন, এটা পড়লে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। এটা একটু পড়েন। Several years ago, the company with which one of the authors was working got in a batch of hardware that it had purchased from another company. He and another tech were building Frankensteins out of the plethora of parts they had. They put RAM into one of the system and power it on. Immediately there was an electrical arc from the RAM to the motherboard. So they shut it back off. The arc was present for a split second, and they had the box powered down within a second or two after that. The RAM module had a pretty obvious burn mark on it, so the author went to take it out and promptly scorched his fingers when he touched it. It was searing hot. They let it cool down for about 20 minutes before going back to take it out. The moral of the story: be careful not to burn yourself on fried components. Incidentally, they put a new motherboard and the RAM into the same case and power it up, only to see the exact same thing happen. Right. Fortunately, the author was smart enough not to burn himself a second time. The the verdict: head power supply. After replacing the power supply and trying a third motherboard and RAM,
combination, they had a they had a functioning system. আচ্ছা, পাওয়ার সাপ্লাই এভাবে টেস্ট করা যায়, অনলাইন থেকে টেস্ট করা যায় $10 দিয়ে, বা মাল্টিমিটার অলসো এফেক্টিভ ডিভাইস ফর টেস্টিং অফ পাওয়ার সাপ্লাই। মাল্টিমিটার দিয়েও কি করা যায়, পাওয়ার সাপ্লাই টেস্ট করা যায়। আর পাওয়ার সাপ্লাই রিপেয়ার করা যায় না, পাওয়ার সাপ্লাই ডিসেম্বল হলে রিপেয়ার এটা তেমন একটা সুযোগ নাই, হ্যাঁ, এটা চেঞ্জ করে ফেলবো, আর এটা রিস্ক থেকে যায়। পাওয়ার সাপ্লাই রিপেয়ার করতে গেলে এটা একটা রিস্ক থাকে। আচ্ছা, চ্যাপ্টার তাহলে সামারিটা কি পড়েন। দিস চ্যাপ্টার অ্যাড্রেস দ্য বেস্ট প্র্যাকটিস মেথডোলজি। This chapter addresses the best practice methodology for resolving computer problems as well as troubleshooting core hardware components. In our discussion of troubleshooting theory, you will learn that you need to take a systematic approach to problem solving. Both art and science are involved, and experience in troubleshooting is helpful but not a prerequisite to being a good troubleshooter. You learn that in troubleshooting, the first objective is to identify the problem. Many times, this can be the most time-consuming task. Once you have identified the problem, you need to establish a theory of why the problem is happening. Test your theory, establish a plan of action, verify full functionality, and then document your work. Documentation is frequently the most overlooked aspect of working with computers, but it's an absolutely critical step. আচ্ছা, সামারিতে এসে আবার ওভারঅল একটা সামারি দিয়ে দিল, আবার সে 6টা স্টেপ বললো, হ্যাঁ। তাহলে আমরা রিয়েল লাইফ ইনশাল্লাহ 6টা স্টেপে একটু মনে রাখবো। শুধুমাত্র এটা টেকনিক্যাল প্রবলেম সলভের জন্য না, এটা রিয়েল লাইফের প্রবলেম সলভের জন্য এভাবে কি করা যায়, ইউজ করা যায়। ওকে, তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টারটা পড়লাম, আর নেক্সট ইনশাআল্লাহ আমরা লাস্টে চ্যাপ্টার আছে এই বইয়ের আর কি, হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 12। এটাতে আরেকটু রিভিউ করছে, চ্যাপ্টার 12টা পড়বো, হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্ক ট্রাবলশুটিং। হ্যাঁ, এই চ্যাপ্টারটা বাকি আছে, এটা ইনশাআল্লাহ। তাহলে ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ আজকে এত পর্যন্তই থাকুক। Okay, bhai. Okay, assalamu alaikum. Okay, assalamu alaikum.